Oh yabiza ukaka khululeka. Hayi ke Khululeka kubi nguwe. Nice one. Ulibiza more than me kaka. And then like umchita mana verbally abusive yonke into kumuntu wonke endlini. Sure. Yabo so the experience ezo zinto man like umchito on a noise xa ufailile akugena. Ngiyabona ngiyava kuthiwa uBTV usipanise jokes zami endizibhale ngokwami without my consent. Because kakade thina edladleni sibhatalwa ngecompliment or sibhatalwa ngotywala. Uyinyatsa ngayibona uyinyatsa kanti hayi khofa wena ngayitsaya na khofa be a man wa ntaloganya go ke ga ya. Good morning. Welcome to Uzivanjani Drive. Bafethu igama lami Uzivanjani intwana kamagogo isikhokoriko esipushinoriko. I hope uri grand, I hope univukile, I hope unimnandi because intwana kamagogo niyayibona ukuthi fresh mnandi kusekuseni. Decide ukuthi namhlanje bafethu univuke ezumahlalela wasekasi. Yabo? Ngene lokushini ngithola inspiration bafethu just ukubona ukuthi abanye abantwana benzani bafunane lifeini yabo? Because inspiration sayidinga every day bafethu all the time wire. Without inspiration we are nothing. To share around. Okay, sure. Good morning. This is Uzivanjani Drive in the morning. Nentwana kamagogo isikhokoriko esipushinoriko. So ipushinoriko brigado azabuye maseleni bafethu igama lami Uzivanjani intwana kamagogo isikhokoriko esipushinoriko, and this is Wakanda Radio, the best car radio station in the land of Azania. Ama visuals every day. Proudly brought to you by the one and only Uzivanjani TV. Namhlanje ke bafethu. Ay. Ngithatha kwenye level ibeka kwenye level. Sikule kaka namhlanje. Niphethe Grootman, the one and only Super Saiyan. Anikho ready. Grod. Burayam. Umnandi. Too much kunjani? Hayi mnandi kakhulu. Wena niphethe wena fana. I'm happy. Sure. I never thought life in ukuthi nami uzenhlale nawe sibekule kaka soyi2. Sikule wemna nami sikule kaka. Ayikho. Oh yabiza ukaka khululeka. Hayi ke Khululeka kubi nguwe. Nice one. Ulibiza more than me kaka. Cheers. Sure. Grootman yam awudingi introduction wena. Awudingi introduction but maybe there's someone somewhere ongekahlangana noSeya. Yeah. Yabo? Just le camera le ya Grootman. Sure. Seya ngubani uphuma va. Sure. Seya ngusiyabulela Seya ngokwe ID. In short ke stage nguSeya. Seya uzalwe emdantsane wakhulela and then move to a bar ne parents. So ndingumdantsane ndilibhayi yabona, and then ngoku ndingu nationwide. Nationwide. Yeah. So xa ungumdantsane ulibhayi the time ekhuleni kwakho bekunjani ukhulela because ukhule during esa struggle ela xesha le apartheid bekunjani ukhulela kula area? Khulela kula era mina khulela kula era bengumntana kula era because ndibambe nge80s. Mina ngumuntu ka84 ndingwe80s like yabo so. Ufike seyiqhuma nje. Ndifike sekupholile mina ngene sekuphola yabo seqala ingxoko yabo zoba makube song yabo. Yeah but kum like bekumnandi because mina ndikhuliswe ngumama nomakhulu yabo emdantsane and then ebhayi ndabe ngiqala uhlala netimer yabo so grand mina ndingumntaka mama yabona lawo ndaka kamagogo nomakhulu Esgele ukeleze khona yonke into yakho yenzele pha? Esgele ngisemdantsane primary until high school, mid high school, and then move to PE. Sure. From standard 7 until tertiary. Yeah, boy, and then from there I became umuntu wendlela nje. Umuntu wendlela. Before uba ngumuntu wendlela there must be somewhere apho uqale khona like Esgele, ngifuna Esgele. Oh Esgele. Ubu free Esgele. Esgele ndiqale ubamba imic ndazibona uba ndi-artist ndizawuphelela apha. Ndiqale uzibona ngekwaito ngela xesha ikwaito yayibig because umuva kwam to PE. PE kwaito yayibig eMotherwell. Yabo. So nami ndaphela ndiyithanda la culture ndangena la culture ndacula and then that decide bazawufunda i-film making ne-radio. Sure. And then ndenza zona ndagqiba nokhangela isipane eCape Town ndadibana ne-comedy yabo, and then oko ndabamba i-comedy ke ngoku since 2007 and then ndayenza permanently ngo-2010 until today.
So ukuphuma kwakho ukusuka kwakho from Esgela usiya eCape. Ubungashayi comedy. Nah. I-comedy udibana nayo endleleni. I-comedy ndiyasowayenze nomntana endlela, i-comedy ndidibene nayo endleleni. Mna besendijonge ngoku by that time because umculo besendobona uba uzosipana. So besendijonge isipana eradiweni, being on radio and also being on behind the scenes TV. Yabo, like ukudirector noku-editor, that was the main focus. Yabo, and then that dibana ne-comedy. Yabo, and then ndathanda istage because the main reason ndandifuna ukwenza radio was because like ndingumuntu othanda uaddress izinto. Yabo, not uthanda uthetha but nje uthanda uaddressa. So kren bendipassionate ngothetha nabantu because kwasesikolweni bendithanda ihistory. Yabo, so i-comedy mna inike i-room. Yabo, you addressa nantoni na endirhalela uyi-addressa. Yabo, by myself zonke nezilapha engqondweni ndizibeke estagini. Before ungena kwi-comedy the time usese-student ubungumuntu ofani elifini yakho? Na kwakwi-comedy I always say andikho fani. Yabo, ndithetha inyani. Andivumi. No, ndithetha inyani amongst comedians, like kwi-comedy kukho rules, like kukho not rules as much more than i-strategy sobhala ijoke. Mna ndihambe ngeza strategy sobhala ijoke hlobo bathetha ngalo. Noba you must have a storyline, story, delay, setup, punch, andisebenzi ngezo nto mna ndicommunicate nabantu. Yabo, ngendlela endicinga uba like uba ndithetha nge-daddy issues zam estagini. Yabona lawo zingxaki zam endithetha ngazo estagini, but they happen to be funny. Yabona, so like kulula kum uyenza yonke loo nto leyo because mna ndi-address ii-issues zaselokishini, ii-issues zomntu omnyama. Yabona we, but ngendlela ehlekisayo. Ukuhlekisa is just a bonus because that's not the plan for him. Yabona, because ndi-address ii-experiences zam. Yabo, So xa uthi ukuhlekisa it's not a plan for wena. Ufuna ukuthi you're comedian? No, i-comedian I am. Mamela, i-comedy ijikile, i-comedy iyakhula, i-comedy evolvile. Yabo, bayambukela uDave Chappelle ngoku, like you get more educated than ukuhleka. Yabo, bayambukela uChris Rock, umuntu mna owandenza ndenza stand up comedy uChris Rock. Yabo, because xa exelela abantu kwesa special sakhe ndiyakhumbula like wayebhizi ethetha nge-hip hop, nijayivele umculo amantombazana, umculo olithukayo, and then nina expected thina endlini since the grand kodwa nijayiviswa zezinto. Yabo, well, it sounds funny but it's i-message idlulile. Yabo, so wathetha uba like thina abantu bamnyama singabantu kufuneka thina sibe ngo-A student. Yabo, but i-president yethu is a C student. That was a joke, but iyakubonisa loo nto uba yinyani. That's the thing. Yabo, abantu bayahleka because bayarelate. Into ehlekisayo kurelate kwistory because uba ndithetha nge-daddy issues zam, zinintsi kaka zingenabo tata. Yandiitha nam lawe yabo, but kufuneka uyibeke ngendlela light so that ayihleka understand into yoba like ulife akho complicated ngolu hlobo ucinga ngalo uba yabona uba ungazihleka ii-problems zakho. Yabo, unga-understand uba like ukhululekile, zikhulule kweza way. Yabo, so nam ndisebenzisa i-comedy as a form of ilento i-therapy as a comedian, but also giving it back ebantwini. Yabona labo audience yam, hence abantu bathi uyathuka uthetha ngekaka. Life was not kind to me. Yabo, life was not kind. Life akhange sugarcoat. So nam azosugarcoat ii-jokes zam just because kuthiwa yabona lawe bazawuthi uyathuka. Iphuma entliziyweni yonke ikake endiyibekayo, so that's why ndiyibeka ngesilokishi the way ndiyibeka ngakhona. So akuna like njengoba uthi akunazi rules like in terms of i-language during i-show, maybe ukuthi awukwazi uthuka because of this and this or uba free nje. Well, ziyadependa like i-shows, ziyadependa i-shows because khona i-show as a corporate maybe kuthiwa kuthukwa and then zayiklina ke side yam ngendikhompa izithukwa and then yabo uba ndingabizwa mhlawumbi kwii-show zabantu abadala and then zawukhuphe into ezidibene sex nentontoni and then yabo ndidile nabantu abadala ndincokole nabo ndihlekise bona. Yabo, but still the message mna, the reason why is that you're the comedian, but my main focus is to educate in my comedy. Sure. Yeah. Injalo. Thanks. Yeah.
Siselokishini, Hayi, siselokishini, siselokishini. siselokishini. Ngiyakini lapho. Ekuse. Yeah. So comedy, like comedy yakho, because most of the time naxa nikubukele, Yeah. the only thing endifuna uyiva uxa even though imessage yakho uyidlulisa, but ndifuna uveza zithuko kulapho nihleka khona Yeah. man uRotman. So ayina age restriction. No, ikhona. Uba ndikhululekile like i-one man show yami uSuper Saiyan like ndikhululekile. Like abantu abazayishowini baze ngondazi ba ndithetha njani. Ekuse. Yabo, so yeah ikhona age restriction ngenxa ye-content nezithuko ke here and there, but yeah uba ndibizelwe loo nto like umtshato like I will limit. Yabo lawo ndazidilitha zonke ezo nto ezo. Makes sense. Yabo ndihlekisa abantu like I can ndingangena nakwephi audience mandihlekise. Yabo. Ekuse. Yeah. Sizoyibuyela emva back ndifuna kahle endlini before singena like apho so grand khona lifeini, like so kule level okuyo uma Griza endlini njengoba ukhuliswa ngomagogo noma Griza. Yeah. Bekunjani? Do you feel inayi impact yenzile lifeini yakho ukhuliswa ngabo? No, kakhulu. I think like I always say ngoba enhlala emdantsane my first 15 years webomi bami was the happiest. Yeah, bona lawo and then the rest ke ngoku yonke gaga enzekileyo udibana kwami netime like yonke into hlala kwami ebhayi was like nangoku xa ndiyebhayi like umoya wami baphansi because yabo kufuna ndijongane nalakaka, but so I had the other years after la 15 was yeah ibinezakaka ze-abuse zasendlini yabona lawe, but the time so move like madala. yeah the time dohlala ebhaneni late the time so bese ngekho right ke, but ukumixa ulonwabo plus the other life ephambeneyo yabo ebese ningayiqhelanga yabo, like I think ukudibana kwayo zenza comedy yabona lawe because mna I was never funny umuntu quiet ozithuleleyo olihlalela endlini yabo lawe, but yonke la information the way your life ajike ngayo is the way andibhale jokes ngayo yabona lawe, because nyana ke ingqondo yami is programmed ngola hlobo like istory sami siqala kabuhlungu siphele kamnandi, i-vice versa your life wakho because uqale kamnandi wabhlungu later on yabona lawe. So yeah, so la experience yaseMondi is the real reason why ndibambelele kwi-art yabona lawe, because bangaza ndibana olathando nalibambayo the first 15 years of my life yabo. I don't think that noba mhlambi ndanzaba ubharo nje walapha estratweni yabona la ozityela utywala, so aba mama bayithuma kakhulu nomama yeah ngaba bandibeke elayinini. Yeah, ngifuna ngicela singene kancinci nje Rotman after 15 years because ngiva ngathi uthetha nezinto ezine-abuse phakathi, do you mind ukushare ngazo? andidibana oshela nezakaka because ezakaka I think the share it no, I always yabo ikhona joke ebensanoyibhala about the time yabona la yeah it's on my latest one man show yabo. No ngumjita man umjita i-timer like imagine azange uhlala ne-timer yakhe then qala uhlala no-tata and then like ngumjita man verbally abusive yonke into kumuntu wonke endlini. Sure. Yabo, so the experience ezo zinto man like umjito on a noise xa ufailile akungene but xa uwina quiet yabo endlini. So yeah ngumjita like okuremindayo one-remindayo ba no ngapha endlini nityiswa nguye yabona lawe. Yeah ngumjita like engekho sharp, umjita otyi alcohol too much yabona lawe. So grand ubona kwami yena xa nimbukela bendi-observa la gaga ndithi yabo asoze ndibe somna xa ndimdala. Sure. Yabona lawe. So nazo izinto I always take the good nakweyiphi gaga yabona lawe. So but I think that lifestyle made me a comedian because like now ndine content yabona lawe always, because wonke umuntu omnyama at some point noba kokweni ku-rich but yabo ikhona nje into engekho mnando nophuma nayo. Yeah ngeke ngabikho nobe-one because kuthi the first 15 years kwakusokola but kwakumnandi ndangaya noba kuyasokola endlini, but the other time ke after 15 years kwakungasokola but kwangekho mnandi yabona like the first time ndibana ndi-own room bendihlala ebhayi but awukwazi uenjoya zonke into zilapha because yabo umuntu oprovide ezigaga yabona lawe ngumuntu like ongekho sharp like every now and then ufuna kubizwa amapolice every now and then yabo. So yeah no rubbish man basically. Yeah.
So since we 16 days of activism nale gender-based violence, ngokwe-story sakho, because ndikuva uthi you always take the good in every situation. Yeah. So do you believe ukuthi most of the time, like uva mjida bathi the way umadala wami ebeniphethe ngakhona like ebe-rough endlini, so laa nto yam-affecta, that is why ndikwazi ubethi umama sekhaya or ichere yakhe or whatever. Yeah. Do you believe ukuthi i-reason iba yiyo leyo vele ukuthi sube eyithatha from endlini eyi-inherite from kumadala or kwi-environment akhulele kuyo, because yona ibe yi-opposite kuwe? Yabona uku-inherita yenye into man, like zikhona like izinto nozi-inherita, yabo, but uba mna kumi pain ndiyibona ngenye indlela, because uba uyayazi into ubuhlungu bayo, wenza sure into yoba awuyifaki komnye umntu. Okay. Yabo, mna the pain that I know, uyabona yendoda engakwazi uba ngutata, engakwazi uba yi-husband, uyabona like umuntu okuhethayo uyambona uba uhetha even more, uyabona lawe, so mjonge like like asomelelanga okufanayo, uyabona lawe. Sure. But sonke siyalinida uncedo, yabo, xa ukhulele kweza environment, yabo, because nami khe ndizibambe sometimes nomuntu wami like ngibona yazi I'm becoming my father, uyabona la ezinye izinto like zenzeka, so yabo, even though I'm not abusive, but like Jay in some days ngoma like mhlambi xa uyabona lawe, no sense yoxa sendinglo muntu, uyabona lawe, bona ba kusekuvela la out, uyabo, like no, akhona amancedo, uyabo, akhona amancedo, but as long as uzixelela into yoba wena uzawubreaka i-chain, uyabona lawe, ube yinto egrand, because uyabona now ndingusiya, amajita ane-relationship namatime ayo ayakwazi uthenga ibhotile athengele utata ke akanayo lo luxury, because zangantrete sharp, so anomthengela bhotile because zangantrete sharp. Mna bani ufika endlini i-discussions zenza nomama sendlini, yena akasengotata, uyayibona lo kakhe, so uyayibona at the end like hlala uyilento uyinhloko, laa nto kuthiwa yintloko iba yintloko nyanyana, and uzaziripha i-rewards, uyabo. So landela, because amajita athanda uncoma athi yo tata belenxila, that's why ndisowacinga uba yintswampo. And ke ndive la way ndive. Yeah, siyathanda uzincoma because it takes time into right, uyabona lawe, but i-benefits zakhona ze-big, uyabona, ndikhe ndizibona, so like I think ingqondo yakho kufuneka uyiprogramme bra, like, and uhlale, that's why mna ndincedwa nakutravelisha too much, uyabona lawe. Abantu abadlale irole yobutata kuma ngotata ayingabo otata bami, ngabantu endidibene nabo estratweni, uyabo, ndimame ndikhuliswe sistrato basically, uyabo, le ndoda ndiyiyo ngoku ngabantu abaright, like uyayichoose. You can't choose your father, you can't choose your parents, but you can choose indlela ozaba yiyo. Go choose i-surrounding yakho, uyabona lawe, choose i-surrounding esharp, and then uzophuma, uyabona kweza kaka lola hlobo, because i-surrounding iya-eda ke ngokulaa nto sophuma kuyo, and then ube ibharu wes ke ngokunaqala, awusabuyeli emva kaloku, uyabo. Yeah, waphuma e-PE, now ufuna i-live grand, yeah. uye Cape, uya nini Cape? The first time I came town was 2006. Apho ndadibana naye ne-comedy khona, yabo, and then ndandiyokhangela ispan ke ngoku, azange ndiva eGrand, ndandihlala kwamakazi, so zange ndiva eGrand, so ndahlala 8 months, yabo, but at that time ndabe sen-introduce kwi-comedy, yabo, enye out ekuthiwa nguLow Adrian Fenter, yabo, so ndayiqala ngesilungu i-comedy ke, ndayibetha, and then ndabuyela e-Eastern Cape ndahlala ndaspana, ndaphinda ndabuyela eCape Town because bendihontwa kwayilelo thando le-comedy, yabo. Ndabuyela eCape Town, xa ndifike eCape Town ndaphinda ndaqala phantsi nge-English, yabo, ndahamba then nda-end up ndalala estratweni. Xa izinto zingahambi kakuhle ngokwe-Cape Town andikwazi ugoduka ngoku, ndaphinda ndibuyele kulaa meko yasendlini. Cela ukuphazamisa ndikuthi walala estratweni. Yeah, because ndalala estratweni because like azange because i-cousin sister yami yadecide uba no, lo mjita lona ingathi into zakhe azipasi, like uyandisinda, uyabona, like ano vaya, so ndavaya ke nto, azange ndivaye ndikhwela ibhasi ndibuyele e-Eastern Cape. Waphuma watsho Ndayohlala kwelinye ityotyombe, and then enkanini ndohlala kwelo tyotyombe. Uhlala nabantu etyotyombe? Ikhona inyawuthi yam yasemdantsane, like yona irenti ityotyombe lingapha, mna ndirenti lingapha, yabo, so nalapho ndayisokola irenti was 150 a month bra. Imagine usokola irenti ye-150 ngenyanga, yabo. That was 2010. Yeah, yo kwakunzima bra.
and then yeah end up awethu, but the whole World Cup ka-2010 bedlala estratweni 3 months because like So uluzile umkhukhu yo waluzeka kudala umkhukhu bra yo ngenxa yoba i-150 ayihlangana ayihlangane bro because bengekabiyo la comedian ibhukhwayo yabo and ngapha bendikhangela nezipani kunzima so ayapopa yonke into yami so la end up estratweni la Cape Town the whole World Cup 3 months because like I could have asked for imali yebhasi ngijike but kunzima ubuyela endlini because endlini kuwest kunasestratweni uyayibona la kako ngoba ikuse ne-qualifications zami zalahleka kwaba bupini kwaba up and down banjalo yabo bengixelela ubralo phethe icamera ngoba like ndaphela nespana around that time before ngilale estratweni nespana ICC eCape Town nesibhatali 1000 a month apho yabo ndaluza kwa eso span because the last month ke ngoku yayi jazz festival sure so isikipa sapha unika isikipa sonxiba nje pha and then ushape but sibiwe kwa eso skipa asibiwe esa skipa utsala u300 kwisalary yakho kula 1000 rand kula 1000 so kwabiwa 2 years keeper 2 years keeper ndasheka ne400 yabo 300 ile ufana ndizitransportile ndasheka ne400 from there on ndaspaneling out a comedian a lawyer a business immigration nayo yayi independent and then umjita waqashwa nyi law firm wanishiya office yakhe ngayirent iyo ndakhutshwa ndilala kule office ke ubusipana nayo so ubungagoduki kuwena yazi yaqashwa lapha state ndishiya njalo yabo yakhutshwa kule office nento ndanganiki nesense angendibhatale for like 2 months loves and then that's how I ended up estratweni ke ngoku and the Cape Town like in a comedy culture so nanso nenye into ebinganigodusa uye-PE because like zawuthini uzofika wenzini wakho comedy culture something ekunike hope so ndalala estratweni 2010 bra 3 months ndahlala estratweni hayi ndancama ndanikezela ndacela imali ke ngokwenye kule sister yayingqothile kwazi kule cousin sister yayingqothile endlini yayo ndafumana elo ticket ndabuyela eBhayi then eBhayi I started running my comedy shows ke ngokwi-clubs zakhona but still nikenza imali and still working under pressure because khona lento yasendlini bayise yabo abophangela bothini yonke la way nokuhlupheka like nokucela imali and then lonto leyo led me to a survival mode yabo because I ended up shooting DVDs apho like bengithengisa phone shoot DVD ngithengisa DVD awaziwa khombe uzawuthenga lonto story yabo so kwanzima kwakakwa bra kwakakwa west since ubulala ngeEnglish nesithi zakho uzithengisa ngeEnglish ungena nini kwiXhosa comedy no iXhosa ndibene naye ngokunseBhayi because bekhona uBra kuthiwa ngibona wabeseGrobhoni berun show ekuthiwa it was a big show at the time the only big Venek show at the time ekuthiwa 99% Xhosa comedy 99% Zulu comedy yabo so ndandlala open mics zakhe so kulapho ndibana khona noSikhumba ke ngoku yabo I remember the first show yenziwe eBhayi and then okusikhumba kusiya big ukujustice Kubheka azegambo bonke abantu bebetha ngelanguage zabo Felix Hlophe amaZulu bonke bebetha ilanguage zabo and then kwangena umXhosa waseBhayi wathetha English yaba disappointed audience bayekuse kuthe yandimi lo bayekuse kuthe leya lapho ithetha English and then from then on ndaqomba kuse man buyele ku drawing board njengoba ngakwazi na uhlekisa ngesiXhosa and then ndaqala ke ngokusaya east London I think ngo2012 and then bethi set yami yokuqala esiXhosa and then yahamba kahle but still andikayibamba ivoice yami so ivoice yami ke ngoku ngizoyibamba ngo2013 kahle okay yabo sekwenye iclub pha eGhini sasisuka eQonce ndisando headline eQonce and then eQonce ngasabhatalwa amajita zonke comedians zazityesa utywala ngaphandle kwami kuyo eclubini ndimndedwa la wa3 amasimba kulo gig like azange ithande manqomanza 3 amasimba nalapha nasendlini yonke indawo ithini kanti lento and then ndalala emotweni and then savuka kusasa xa sihamba sibuyele eBhayi uyathomnye imjita uTsepiso Nzayo another comedian bayekuse kukho igig eGhini siyabizwa eGhini maseneGhini abanamali bazasinika utywala ngaphakathi ndinomsindo lawo yabo ndinomsindo why wena be excluded I don't know why into zapha yabo and then sahamba sotsho kulo gig ngaphakathi ndiyabila ngomsindo and wonke umuntu lapha emotweni oyicomedian ufaka i-earphones
yami phone ke yayi Motorola hey engadlali nomculo like analog yabo engqoma ndijonge surround ngibonga abantu ba grand ngaphandle kwami saya kule gig ngoba so performela utywala still saya safika kule gig why badlala amajita abamba imic kwahlekwa azange kuhlekwe in fact amajita onke abamba imic ayispan akuspan kwa mic bani qhaqa so kufuneka ume straight uyibambe still ubambe kulapho la position until ugqibe so amajita azame iaudience ayihleki because akhange ngixelele noba kuzaba i-comedy show up so ba surprised so ndibukele le situation ithe izolo ntrito yamasimba nasendlini zaphinda lo trito yamasimba nalapha kule ikaka show aba bantu abayazi ba we are going through the worst life in abasiniki kwa attention ogirl ba busy baqhaya kwalomjito uphethe mic yonke le way so ndangena ndabamba imic ungena kwami i10 yami I think ngidani ngowesithathu ndabamba imic I was the second last one ndabamba imic yo indlela la ndanibile kwa ngomsindo ngaphakathi so ndangena jongani menqondweni nendondo yabo hey balaga nendondo yajonga sanongiqhela ikaka zondhlekisa but nanthetha from the heart ngela yabo ndabethe joke yami yokuqala but andibethe the world ngoyithetha ngayo ndibetha ngoku ngathi ndithetha nabo but ndiyathukisela yabona la xa kugelwa uyaqala ukuthukisela ndiyaqala 2013 like omnye ugelo wangcola jonga sana ubhejiwe akho nto nayo apha bekusuppose yamamela wena nendondo nendabangena ndabagcwalisela hey bayalaga abantu yabo like mina ngaphakathi nomsindo andikayiqala icomedy kokokho kwaqala icomedy ngokwami mina ngaqala dane joke epoem endayenzayo pha esidudla omnye umntana osesidudla wayengcola great ndamthuka wagqiba ndenza lo poem ndayenzela yena phambane audience ogqiba ndalahla lo mic ndahlala phansi like that was one of the best performances I've done in a long time ngela xesha yabo and then okay abantu bafuna lekaka and now I need bande release and this part is a comedy as the way yabona lawo so I started going through my life and tata zonke iziniphetho zobombami ndizibhale all the rejections like normally comedy yami is about rejection yabo and how I overcame a rejection to become yabona because the life in akhonto ilwayo ngaphezulu kwa rejection indlala iphuma ku rejectwa ze companies or now was rejector yabona lawo so mostly comedy yami is about that so the care kwazo zonke ezo experiences yabona lawo so yeah xa uthi uyazibhala as in write it down it's content you write it down yabona ngondiyava kuthiwa uBTV uspanise jokes zami endizibhale ngokwami without my consent yabona lawo ndibhalile like it's a production i-comedy sispan abantu kufuneka bayazi like bangathatha i-comedian engaze zituji like bayofuna izituji zininzi izituji yabona lawo i-comedy is an art form yabona lawo like i-comedy is harder than any art form because ungayijayivela ingoma katira ya 2010 today but ijoke endiyenza izolo xa ndiphinda ndiyenza namhlanje uzandicomplainela uba siyakuthena uphinde yabona le nto leya and then kubekho abantu abazawuphinda badlala ijokes zakho nje ababulala icareer yakho abantu abo so i-comedy uyayibhala bra and uba ne-writer's block you go through a lot ukubhala imaterial yakho yabo thina sine-open mic sessions eziba khona every midweek yabo apha eJoburg like Tuesday uyayazi uye Kitcheners, Wednesday uye Ozone yabona lawe you test the jokes zakho that's when you play for free and then the audience iqomba okay abayifilanga then you go back home yabo you polish material yabona lawe and then once it's polished uyathora ke ngoku yabo yeah so it's an art so seJoburg now sure and I could say proudly so futhi ukuthi you've made it emehlweni wami emehlweni wami I could say you've made it and khona article bengindayifunda I think bibhalwe from kwinto ye Showmax bonus khumba uchaza ukuthi ukuhlangana kwakho like njengoba usutshilo la ukuthi uqala ukuhlangana noSikhumba ungathi uSikhumba ngumuntu wakufaka egamini nguye bra like everything endiyiyo at this point uyabona kuye lawe because ungena kwame Joburg 2016 nguye owayeorganizela like abethetha ne-promoters ba like kukho intwana se-Eastern Cape from la show la 99% sadibana he was impressed
yabo wabona indlala like usikhomba uthanda abantu abalambeleyo like abantu abayifunayo le Wendy the way ayifuna ngayo because I remember the first time sidibana zange bekho impact that much but the second time sidibana zasezininzi comedians zase Eastern Cape backstage engazaziyo nami yabo but siyazana sorry and then usikhomba wathi uzawuqala icomedian yokuqala yase Eastern Cape ubani ufuna uqala azakubekho umuntu ophakamisa isandla saphakamiswa ndimi chisa and then wathi no so wathanda lo nto yena kuba awuyanga yeah so inspiration umuntu wakufaka igamini ngusikhumba yeah and then one man show yakho like as an individual iqale nini olhlobo njonga like mina ndaqala nge1 man kwakudala yabo ngoba ethi kwaze Eastern Cape kwangekho club gigs apho unokwenza 5 minutes upractice so ndaqala ngehour so xa ngise Cape Town ku culture so ndadlala abo 5-10 minutes yabo sure and then xa sendikhula ndifumana ivoice yami ke ngoku uyabona then yathatha ixesha uma ndibuild one man show yiyo ke ngoku leqalayo phuma ke Super Seya so one man show yakho already uyibiza nge Super Seya sure why Super Seya inspires ngama Dragon Balls yeah batsho bonke deep bra yo ndi deep unzima yo ndi deep mntanami yo kakhulu like I said jokes zama inspired by a rejection yeah because sure. I think that's one word and ibona like from that other 15 years place to setha ngayo ke after ndiphume eMtanzania by what I only experienced was nothing but rejection uyabona lawo from a time to anything else enzekileyo uyabona to the grind to yonke into because sonke emhlabeni sidila ne rejection exactly yabo and akufuneka rejection uyiqhele until uwin yabo but ungayiqheli uhleli phansi uqomba uzayifisa so uyabona lo nawo yenzayo nabo type save noba wenzana so Super Seya for me like zonke ijokes zami abantu aba attend one man show yami xa besiya kuyo bayabona ba like kuse lo mjidi uthetha ngerejection uyabona lawe naxa ndithetha ngerace nangitribalism rejection to go through racism Cape Town kwi comedy industry that was rejection xa kunika comedian ezingahlekisi more than wena because zikhala lighter than wena rejection tribalism eJoburg enzekayo kuzawunikwa someone into because uyabona la rejection so this topic and is addressed so Super Seya ndimthathe on this one particular joke about the timer because that's another rejection but it timer is abusive yabo and fun naye siyafana ngelooks but unfun naye yabona la we may have the same surname uSeya okay yabo but I'm the super one. So Super Seya yabo so bayabona Seya the surname yethu ngoSeya so ngoSeya yabo so I was Dragon Balls rejection so I was a Dragon Ball it means I'm better than my father yabo not competing man but reminding myself about ndifuna uba ile ndoda angazange wanteacher yona ba man beyini exactly yabona la way powerful yeah that's how deep it is. Ngayilindela mina kodwa nanibukela iDragon Balls no ndlala ke and plus ya relate because yabo la kaka xa idile ne pressure blind yabo efighting idile ne pressure blind and then uyabona ayiwi kuske ku build the powers just like a tennis ball the more ilahlela phansi the higher it goes yabona lawe so yeah that's why yabo Super Seya yeah and then ufike eJoburg uke wabala ne rejection and akhumula time besendleleni uke wanbuza ukuthi apho ubuye khona ufike wathetha AP language yeah no thetha isiXhosa ananye language yabo bazawuthetha iVeneka nanye language yabo and I'm learning from Oskhumba omashabela o salesman cause bathethe languages zabo and ingene eJoburg ngekho mXhosa uthetha isiXhosa 100% on stage. Okay. Yeah, but so I became kumumna. I was always the only Xhosa on the lineup. Still today, I'm always the only. I have advantage. Like I remember ngena kwa Joburg bendla go strategy some was xa kusethu lineup backstage ndicela kungena umZulu before me. So that uba umZulu bamhlekile, that means they will understand isiXhosa.
Uyabona la anyway abantu zapha eKagiso please can nifake lo brown tete Zulu eqaleni Utesta ngayo. yeah testa ngayo and uba ubulele then nami zaba grand yabo Excellent. and amajita beyazi so they were making sure bayan protect uyabona la way so kwi comedy ibrazil yam protect umjita like unity ninzi apha la way yabo and ilento ndiyicho like i-comedy is the only thing ezawuheala le country la way abantu abamnyama bahlangane because mna ndityeswa ngalamajita I'm no salesman nomashabelo sikhumba uyabona David Gawu uyabona la way and yeah by country ngahamba the way i-business ye-comedy ehamba ngayo singamnandi emhlabeni Sihlangane sibe into eyi-1. yeah strong Sihlangane sibe into eyi-1. Do you feel like because ubuye ekasi lakho which is Eastern Cape ufike eJoburg izinto zaba grand, do you feel like ikasi lakho likuvalela ngaphandle? I think ikasi labo livalela wonke umuntu oyi-artist ngaphandle Kubani lo valela I abantu? feel Eastern Cape yonke Eastern Cape yonke yavalela ngaphandle like xa sithi yonke ngithetha ngabantu ebekusuppose Bavula Eastern indlela. Cape ayina industry entertainment Okay. Eastern Cape igcwele amajita artist aba-talented noma i-sister aba-talented abangayazi bazawuthini ngetalente yabo Sure. and that's why xa sihamba sidikwe siphelele eGauteng because umhlobo wenene for example I don't think uyasipusha the way he's supposed to be uyabona lawo we rely on community radio stations and nazo zine-politics zazo uyabona lawo and ugovernment akhodwa ikhathaleleyo kwe-artist yabo zase-Eastern Cape bencokola namawele ase-Chesterville i-comedians ase-Durban e-KZN Angalamajita ne-Chiscop. amawele ya No, bona lamajita. athi Seya I wish besinokwazi ukwenza something like because kukho lento yamaXhosa namaZulu there's this untold feud between amaXhosa namaZulu uyabona la but yenzeka nje ikhona nje emoyeni yabo so ebesithi mntanami it would be nice senze uZulu versus Xhosa kwi-comedy Okay. yabo uyi-host e-Eastern Cape ndiyi-hoste bayi-host eDurban like basi-host eDurban and then siyoba-hosta thina Oh, get you. yabo ibe into emnandi like ezawunite abantu yabo but bona bathetha based on the fact that bafundile umna ngibani ondifundileyo And umna ndiyazilwela yeah e-KZN banakekelwa babantu. e-KZN akho comedian engena radio show uba ujonga ulento uFelix Hlophe badiprocess usevuma kubekho uFly Motion useGagazi FM ubani like uCharles kwi-community radio station Eastern Cape asibonelwa ntweni brand imedia na government zoyi-2 and zoyi-2 are the things ezenza baba indawo bene-industry zoyi-2 azisibonela intweni and that's how we end up in Joburg. Ungathi reason yaloo nto intoni? Ukuthi bangasihoyi like totally that we have to leave them. It's always abantu abangazaziyo abantu bakuthi pha I think like ikhona eGrotbane ehlala e-area yami e-connected into zika-government he's been watching me bra lamjita is getting a lot of money anzombiza ngagama but he's getting a lot of money hlala eMotherwell he always has pictures notywala namacheri nendondoni utya imali like umnandi kwarhulumente yena Sure. yabo he could have easily not just unika imali but athi no Seya this is how you do things ndifundisa indlela yobamba imali ka-government so that denze izinto ezi-right Excellent. kudala kwenziwa i-workshop ne-artist pha ezingayindawo ugovernment ne-artist yabo like la mjita unibukele ni-organize shows ngemali ngenazo organize i-board walk ngemali engenayo yabo like bengiqalela nje abantu ngomlomo baneshow endaweni ethile qala Excellent. and ndazixelela loba for me to speak my mind kafuna ndiqale ndiwine life in so that ndizokwazi uthetha uyabona lawe because ubanza uthetha ndingeyonto uyabo izaba ndiyakhalaza andikhalazi ke ngoku uyabo now ndithetha freely because ndiyakwazi uzenzela and thanks to social media because uba ibingekho ke kusasokolwa kunzima i-social media esincedayo jonga ngoku uBayTV udlala iclip yami akhanga ntaje uyabo ubani umuntu ongenalwazi into yoba like awuyenzi loo nto leyo akekho umuntu ongayaziyo. wawuzawuthatha ijoke yami uyifake eTV-ni yabo imaterial yami bese ngoku sendithegwa kuthiwa imaterial yami intswamba awazi fokol wena i-problem abantu abaphethe amaqhosha
aba like bayayaza nokwazi noba sowisha yabo because abantu abaphethe amaqhosha bra abaphili nathi abasazi struggle set babhizi nabo abantu ba government babhizi not government nemali abazityayo or whatever nto babhizi abayazi noba kusekufuna kwenzeka intoni next yabo omhlobo wenene well babhizi nabantu abasebe kudlala umculo wabantu abasebe nemali abantu abasebe pha phezulu akho mntu builder i-community akho mntu builders artist i-art ayibonelwa ezinto e-create jobs well ngoku bengisebhayi benzenza one man show yam e-centenary Sure. 1300 seater yeah around those numbers 300 people akho ne-radio interview ngincedwe ngu-KQFM nalapha yonke enye into bendiziprintela ngokwam I had made ndenza i-sold out show e-Cape Town ndenza i-25k a week before mine lo mali yasekapa iphelele kulaa mali yase-centenary because I had to book i-centenary nge-4.5 iholo ka-government imagine ekasi lam i-sound ndayikhuphela 15k i-security endiyiqeshileyo because kufuneka uqeshe kwalapha abantu like ndakhupha izithonga nalapho kufuneka wonke umntu endimflyilene endimbhukhile kwaphaa Eastern Cape nabangaphandle so that i-audience yasedladleni ifumane into endirhalela ubanika yona uba like because mna I'm being booked in all 9 provinces so nam ndifuna ubuyisa aba bantu bandibhukhayo eMpumalanga aba bantu bandibhukhayo i-KZN bayendlini yabo ngemali yami yase-Cape Town akhona umntu endincedileyo yatshona yonke and then after utshona kwam kwalo mali ndangena ku-lockdown sibroke ngokukakwa ke ngoku utshonelwa imali phaa yo kakhulu bra too much and ndenze ndayeka uba nice andizohleka namntu ngoku yabo ndenze ndayeka like uba ndiyatshaja I know my worth now ndiyabona lawe and uba ndenza into ndiyenzela uSeya yabo because uSeya unomntana uSeya uzawuba nomfazi yabo uSeya unefamily yabo because uzawunceda abanye abantu like nabo bahethwa ngu-government bazawuhetha nawe bona kuqala uyabona la because nantsi enye i-experience because nabalambe ngoku because abakwazi because iJoburg incede ngaloo nto like ndabona like yazi i-business le way i-artist asedladleni azikwazi uyibona uba i-business because oo-businessmen bakude nathi abayazi uba i-art i-business i-art yeyona industry eyenza imali ke and i-art itsala i-tourism jonga ngo babenze i-tourism ntontoni phaa eBhayi babiza i-artists zaseJoburg bazokwenza i-tourism yaseBhayi and then ikhona sikhona abantu baseBhayi amen sikhona kwabizwa yaseJoburg zonke kukhutshwa 12 million lalisitsho iphepha nalibonile mna ubizwe ezalapha eJoburg zothengisa iBhayi ubani olazi iBhayi more than thina akekho nini abantu baseBhayi okay that's why ke siphelele eJoburg because imali yabo iphelela apha so nathi masize apha ke uze kube right uze sobonakala ba okay singabaphi uyayibona ke ngokulo way so uba bebe understand bebe ne vision abantu abaphethe amaqhosha abanayo ivision ekhaya amaZulu eKZN bayazithanda like iyabona la way like bayayithanda bayazidla bayazinca yabo so that's why asozubona mina nongena eKZN ndigcwalisa istage kwakufuneka ndiqale consult amajita apha ekuse Simphiwe Shembe khawenze bani khawenze so that bazanibamba ngaye once uSimphiwe wathi uSeya right uyabona lawe yeah but mina endlini wokumuntu ovula sibhuqa angangena enza nantoni na ithandayo eEastern Cape because asina vision yabona ukuhamba utravel issue yabona ezinye province yazi organized when it comes to art thina sisodwa bra siyazisokolela thina is it abantu abaphethe art and culture bayi problem yonke into wonke umuntu ophethe amaqhosha to make things better like I said it's the government and the media yabo it's the government and the media ufuna ilight izoyilayitela apha da izoyilayitela apha lewe shaya light isigoko uyikhathile azikhathwe ezweni sharp mfo no ke interview nje sharp mpinji recapping bowuthetha ngabantu abasemaqhosheni ya ngamaqhosha ya eqala hayi siqhubeke nje oh sure no action no ngamaqhosha Grootman yabo ngamaqhosha is the people that can make things happen because thina as artists edladleni we can't just
make things happen because akhondos nayo. Nothing. You We have to start only from scratch. have the talent, and that's why we end up at Joburg, and Joburg is some kele because like imagine, bruh, like I even struggle today to get a venue. Yeah, boy, but there's a show. I struggle, but anywhere else I don't struggle. Izinto ezilula Yeah. nje. Grootman yam. Story side. Siyide bra. Uyayibona le rejection. And amachita asa rejectwana ngoku. Uyabona edladleni so because asizithethe ezwe. Uyabo? And kufuneka Siyoyika. sizithethile. Andoyiki mina. Yeah, andoyiki mina like masithethe ezwe like Eastern Cape yabo ivaliwe ngoku. iPE. Yabo ivaliwe iPE ngoku because bebeza ukwazi usebenzisa artist. Beze artist ezithetha nabantu uba abantu mabazi protect bazi but now thina abantu babantu ke ngwasikwazi uthetha because ke nathi asohoyanga sokufuneka kuthethe bona ke abantu bamaqhosha ke because nathi ke asikwazi uziphatha asokwazi uziphatha because akho nto sinayo yabo because uthumi artist because iartist eziphile ebantwini uthumi artist uzawuya njani artist ebantwini izisokola zinxiba ibhuluku eziqaphileyo sinenhloni amanyelwa ngubani ungenanto ayazi nabo so amthetho omeya abantu badla ngothetha ke baqhubekeke yabo but namhlanje nje bushuta le we just find out about Bay TV kudlala ijokes zami and akho mntu endiqalileyo ngalonto leyo yabo and those are the problems ehleli phezu kwazo because how can you rob me the same media ubugqiba uthetha Yeah. ayisiniki chance. why uzawuthi uyayazi uShowmax unibhatala emalini for that material wena oyithathayo ngoku uyoyidlala mahala kubani bendiqala bakuyashutwa ngoba beniperform ngoku ndiyabona abantu banisendela ii-clips like iifoto ze-TV ba no Seya yuntswampu bra udlala eTV because kakade thina edladleni sibhatalwa nge-compliment or sibhatalwa ngotywala and then kuthiwa i-artist ngamanxile because zinto esikhula sibhatalwa zona i-value yethu leyo because now i-exposure because bama bayani-expose ngo like imaterial yami enye imaterial abayidlalayo ngoku imaterial endijonga uba mayiphume next year seyiseTV-ni ngoku seyiseTV-ni ngoku bayayidlala right now And you so plan ngayo wena la meeting. and anani imali obasuwisha so better ndiyithethe apha loo nto leyo yabo better ndiyithethe apha lo gaga leyo because ayikho right lo way ayikho right lo way but igcineni niyixuthile niyibile bobusela obiyana bobusela yabo anohlala nibukela iartist yenu lambe kwelabhayi yabo isokola inyuka isehla and then now xa iapproachwe iJoburg and then yakhuliswa iJoburg by because iya motivate into bhatalo because now ne writing yakho iyikhula and ikhuliswe ilikaka endawo now nini yafika niyathatha consultwanga akho ne release form akho fokole ndiyenzileyo mina ndiyadlala kanti kwicamera nje esitheleyo samo ngoku ngondibona ipictures efonini ba yabo yeah usiya uNtswampu sifuna ukukhula. This is Wakanda Radio. Grootman ithethe into emphuma enhlizweni yaba ithatheni but kusalayo niyababulala abantu. Cani sky chance life ini. Groot dangi da I nami happy ngestory sakho but there's only one thing that I need from you. With life in I personally look up to you. yeah That is why ngikwazi ukuthatha ifone ndakucela ukuthi uvele. Sure. I wanted ukuhlangana nawe and I had nengoma kaMjita. Sibaninzi we look up to you from Yeah. the Eastern Cape food because bonile ukuthi this thing is possible. Grootman usukile le and proud ngokuchaza istory sakho ukuthi ngiqale apha ndaza apha now ndilapha so I'm Yeah. proud ngawe Grootman yami. Thank you for ukushayela ne round futhi on Wakanda Radio, the best car radio in the land of Azania. Everything's over grand. Before sivala before Christmas maybe there is a show ezawuphuma that nge-Saturday landelayo thini. yeah no na one man show ngoku like the bookings nje yeah but please man ngenani ku-YouTube channel yami now subscribe button kulena kuqala yabo yeah subscribe button kulena and then ihambe niyo subscribe na kule yami Seya Vision zinenze jokes ezipha yabo if ever there's one person ononikeza ngematerial free ndim yabona lawe so if you see the best material the best content ye comedy my YouTube channel yabona gigs zam bayafuna uzibona Instagram it's Seya yabo Seya comedy ku Twitter Seya comedian my Facebook page yeah
bafethu ntwana kamagogo le isikhokhoriko esiphethe noriko uziva njani TV with transportation meets television on Wakanda Radio. Mphathela izinto ezigrand, mphathela abantu abaselifini, content emnandi blind. Don't forget to subscribe. Bize nabanye. Grootman beyikhona. Siphuma kanje. Sithi good morning every day in the morning on Wakanda Radio. Nge Monday ekseni inspiration wire. Danki semnandi.